Hello. Hi, we're good? Good. I hear you. Okay, perfect. Thank you for being with us. You're already online, so anytime you are ready, we can start. Okay. Is it going to be a translation? Yes, Andrea is your translator. She's going to translate from English to Romanian. Okay, wonderful. I speak slowly then. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. We have about 40 minutes, 40. Is okay? Yes, that's fine. Thank you. Blessing. So thank you, everyone. Thank you, Christiana. Thank you to the universe and all the participants, everyone looking and taking the time online to see this and to hear, to be there. Thank you so much. A lot of gratefulness. Thank you. Mulțumesc tuturor care sunteți acolo, lui Cristiana. Îmi iau timpul ca să simt asta și mulțumesc Universului în același timp. Mă bucur că sunt alături de voi. So first I'm going to speak a bit about myself and what I do. So I'm Nicolas Pilartz, and I started this journey of pranic living 8 years ago. Să vorbesc puțin despre mine și o să vă spun că am început această călătorie acum 8 ani. It was in 2012 I did my first 21-day process. A fost în 2012 când am făcut primul meu proces de 21 de zile. I did this process alone, and I wanted to do it with a facilitator, but they were all booked. At that time, there was not many process available, so I did it alone in a country house. Și astfel l-am făcut singur în casă de la țară, pentru că nu erau mulți facilitatori disponibili. So after this process, I stayed 35 days on this process. După acesta am stat toate zilele pe acest proces. I was feeling tired. I lost much weight, and I didn't feel so much energy. Am simțit obosit și cumva că îmi lipsește această voie. So I said to myself, pranic living, pranic nourishment is not maybe working so much in my body, so maybe this is not for me. Și atunci am considerat că poate acest mod pranic nu este pentru mine din moment ce nu are un impact asupra corpului meu sau mă face să mă simt în felul acesta. But what I didn't know is what was going to happen in the next months after this process. Însă ceea ce n-am știut atunci era ceea ce a urmat să se întâmple în lunile care s-au succedat. So what happened basically is I had many healings in my body because of the detox happening during these 35 days. Datorită detoxului care s-a întâmplat în timpul procesului de 35 de zile, am avut inclusiv boli vindecate în corpul meu. It was not so much only physical healing, but also deep healing in the consciousness and in the mental and emotional bodies. Nu a fost numai o vindecare a acestui corp fizic, ci și în conștiință și în corpul meu mental, emoțional. First, what was very strong was the physical healing. My teeth, my back, my body, my muscles, my bones. Prima oară, mușchii, dinții mei și oasele mele au fost cele care s-au vindecat. Globally, I was feeling better. Per total, mă simțeam mai bine. I had more lucidity available. I had more, my senses were expanding, and I had more awareness. Am avut mai multă luciditate, mai multă prezență și simțurile mele se extindeau. I also had more space in myself to feel and to have an open space for what was happening around me. Reușit să creez acest spațiu în mine pentru a realiza ceea ce se întâmplă cu adevărat în jurul meu. But I went back on food. Să m-am întors pe hrană solidă. For 1 year.
pentru un an de zile. And after that year, my weight came back, and I was feeling not so. I didn't felt anymore these good positive aspects that I was feeling. Și după un an de zile, greutatea mea a revenit și nu am mai simțit aceste aspecte pozitive pe care le aveam. So then I decided to have another process, this time with the Bresserian, and I did 21 days on water. Și am decis să revin la acest proces și am trecut pe apă. And it was very, very easy for me because I understood that my first process was dedicated to clean and to detox my lifestyle that I had until then. Și a fost foarte ușor pentru mine pentru că am înțeles că de fapt asta a fost o trecere de la acel stil de viață pe care l-am avut eu, le-am aveam înainte. So this second process was very, very, very easy for me because my body was already ready. I didn't have to heal so much and to detox so much. Așadar, acest al doilea proces a fost mult mai ușor pentru că nu mai trebuia să vindec sau să detoxific la fel de mult ca în primul proces. So I came back to my lifestyle after this 21-day process, and then I was happy to keep this energy of the process because after 21 days I was feeling good energy, I was sleeping less, and my weight was stabilized. Și după acest proces de 21 de zile pe apă, am revenit în forță în viața mea normală pentru că greutatea mi se stabilizase și mă simțeam mult mai energic. And when on water, and when you do a process for so long, for 21 days on water, and you stabilize your weight and you're feeling great, this means that you are stepping in the level of the miracle state of Bresserianism. Și atunci când după acest 21 de zile, acest proces de 21 de zile te stabilizezi în ceea ce înseamnă hrana cu prana, îl putem privi ca pe un miracol. So you can stabilize your energy only on water, so with no calories. Așa că îți poți stabiliza energia chiar și pe apă, fără calorii. So when I use the word energy, this is prana, is the chi, is the love, is the energy of the universe. Folosesc acest cuvânt, prana este energia, iubirea, lumina, această energie universală. You can stabilize your energy, your pranic flow only on liquids with calories. Îți poți stabiliza această energie prin un proces, de exemplu, de 21 de zile fără calorii. You can also stabilize your energy eating once in a while solid food and keeping on most of liquid lifestyle. Poți să-ți stabilizezi totuși chiar și consumând din când în când hrană solidă și generarea rămânând pe lichide. Or even people who are eating once a day or once every 2 days, they are stabilizing their energy also there. Și chiar aceia care se hrănesc o dată sau o dată la 2 zile își stabilizează această energie pranică. But whatever you're going to do, you will have a choice, not only for yourself, but for your energy around you. Dar orice ai face, vei avea întotdeauna această alegere, nu numai pentru tine, ci pentru toată energia care te înconjoară. And what I want to explain is the energy around you is your field of life. Și ceea ce vreau să te explic este că energia din jurul tău este acest câmp al vieții. And your field of life is with your family, with your work. Acest câmp al vieții este cu familia ta, cu cercul de la locul de muncă, with your friends, with your home. cu casa ta. All your life is involved in what you are. Toată viața ta este implicată în ceea ce ești. So when you decide to live on prana and to live on different levels of pranic manifestation, Atunci când te decizi să trăiești pe aceste diferite niveluri ale manifestării pranice,
it is very important to have your lifestyle that is in harmony, your field of life that is in harmony with this choice. Este important ca în acord și în armonie cu această alegere să ai și câmpul vieții tale care se creează. Because after my second process, where I was stabilizing all the levels of energy and weights, when I went back to my field of life, it was not matching my lifestyle. De exemplu, după primul meu proces, când am revenit la viața normală, nu se potrivea cu stilul pe care îl aveam atunci. I tried to find balance, but I had to go back to food maybe a bit once a day, but I had to go back to food to try and understand how to balance my field of life with what my higher self wanted, to be pranic. Yeah. Am încercat să creez această balanță prin a alege să consum hrană o dată pe zi. And this can take a long time. It can take years. And for me now, after 8 years of practice, Și acesta poate dura chiar mult. Pentru mine au fost, pot să spun, 8 ani de practică. I can say that I went through a lot of change in my life, many changes. Spun că am trecut prin multe schimbări în viața mea. Foarte multe. And all these changes were not mental changes, but they were changes to let higher self expand, higher self to manifest. Și toate aceste schimbări nu au fost neapărat în plan fizic, ci din acelea care să-mi lasă sinele divin să se manifeste cu adevărat. Because all our society Pentru că toată societatea noastră is involved around food and consuming. se învârte în jurul hranei și a consumatorismului. So if we want from a day to another to stop consuming, this won't happen so easily. Și dacă ne dorim ca de la o zi la alta să ne oprim din a consuma hrană solidă, nu se va întâmpla într-un mod atât de lin. So after my second process, it took me a few months. Basically, it was with my partner at that moment. She didn't want to follow my new lifestyle. So I went back to eat for her for a few months. Și practic pentru partenera mea, după câteva luni de zile, am revenit la a consuma mâncare de dragul ei, pentru că ea nu dorea să se alăture acestui stil de viață. And then we split it for some unknown reason, but this was for the best. And then I decided to become Brazilian, whatever was the cost and whatever was the price, basically. Și apoi, dintr-un motiv, să spunem așa, necunoscut, ne-am despărțit și astfel am ales să mă întorc la brătarianism cu orice cost ar presupune asta. So when I talk about Brazilian, it means manifested Brazilian. It means that you don't feel hunger. Vorbesc despre brătarianism, mă refer la faptul că nu simți foamea. You can, if you want, enjoy liquid food and solid food. Poți totuși să te bucuri de mâncare lichidă, atât cât și de mâncare solidă. You are expanding awareness, lucidity, and all your capacity or enhanced, basically. Îți mărești și lărgești conștiința și capacitățile tale. And you are preparing your body of light for a higher purpose. Și îți pregătești acest corp de lumină pentru un scop mai înalt. But you must have a lot of freedom in your life to be able to dedicate this way, your life to this. Trebuie să ai foarte multă libertate în viața ta pentru a-ți permite să te dedici în acest fel. This is why when you start this journey, it is important to go really on a long distance, to see the journey as very long, on years. De aceea, atunci când începi acest drum, să realizezi faptul că este o călătorie lungă și să vezi parcursul în acest fel. Some people are already ready in their field of life and they're already very well
prepared body, and they can be breatharian in a very, very short time, months, years. Unii oameni sunt atât de activați, au corpurile de lumină atât de activate încât ei practic pot deveni în perioade extrem de scurte, cum ar fi luni sau ani de zile brețarieni. But most of the people are not prepared for what is going to come to them. Însă majoritatea oamenilor nu sunt pregătiți pentru ceea ce urmează să li se întâmple. To allow old self to dissolve and to let a new self appear. It means all the energies flowing and new energies flowing in. It means dissolving your cellular identity and matching and getting in touch, in connection with higher consciousness. This is something that is very, very overwhelming. Înseamnă să lași acel sine, acel tu care ai crezut că ești, acel sine al tău să se dizolve spre a da naștere unui nou tu cu o conștiință mult mai înaltă. This is why it's very important to find balance and to find a smooth journey in order to organize all the change and all the transmutation. De aceasta este nevoie să ai un echilibru perfect acolo pentru a putea face această transmutare. So there are many processes around the world. There are of many different lengths in time. 10 days, 9 days, 12 days, and 21 days is the most famous, maybe. Sunt multe feluri de a face lucrurile în felul ăsta, multe procesiuni, cum ar fi de 12, 10 zile și poate cel mai celebru este cel de 21 de zile. But you don't need to have a process to become breatharian. This is very important. Foarte important de știut este că nu ai nevoie de un proces ca să devii brețarian. It is already happening in your consciousness, in your mind. Conștiința ta mai înaltă, sinea ta. Because prana is in every atom of the universe, so you already have pranic energy in you. Pentru că prana este în fiecare atom al universului și asta înseamnă că tu deja ai această lumină pranică în tine. It is how you're going to use it and how you're going to make your life, you direct your life and what is your purpose of your life. Este în felul în care tu practic o utilizezi și în ce direcție vrei să îți dirigezi pașii în această existență. This is why many people here are not ready to completely surrender for this new self. And so there are different ways of installing a gentleness on the journey. De aceea, mulți oameni nu sunt pregătiți pentru acest proces și punctez că este nevoie de blândețe și ține atenție în felul în care facem acest lucru. It is all about the amount of energy you're going to use for digesting. Este vorba de fapt de cantitatea de energie pe care tu vrei să o utilizezi pentru digestia ta. But it is not because you go dry and you don't drink and you don't eat that you're going to become breatharian. Însă asta nu înseamnă că dacă tu nu ai să mănânci și nu ai să bei, ai să devii automat brețarian. You need to find your gentle space, your gentle speed to reach the destination. You can't accelerate higher consciousness. Trebuie să găsești un mod al tău propriu de a merge pas cu pas. Nu poți accelera această trecere către conștiința luminii. People need to realize the immensity of what they are doing when a small choice can change their life completely. Trebuie să realizăm imensitatea ceea ce înseamnă asta, cum o mică alegere atât de mică poate să schimbe viața complet. Aparent atât de mică. So now we have a Pranic center where we have since 5 years we follow people. People come here and we have process all together since 5 years. So we follow with nearly 600 people. Avem aici un centru Pranic unde vin oameni din toată lumea. Sunt, să spunem, 600 de oameni care ne urmăresc. And this last year, we found a new way of bringing in gentleness for everyone. It's to bring liquid calories.
Și am găsit un alt mod gentil de a aduce pentru fiecare o soluție, să aducem calorii lichide. And it works very much because people at the end of the process, they are very happy, full of energy, and they don't have any reason to go back on food, solid food. Și funcționează cu adevărat, pentru că, într-adevăr, oamenii se simt plini de energie și nu au atunci niciun motiv pentru a se întoarce la hrana solidă. But when you do dry days, when you do water days, it's going to be very strong imprint, very strong memory that we put on the body. În momentul în care tu faci aceste zile uscate sau pe apă, pe consumul de apă, lași o amprentă în memoria celulei tale. When you'll go back to your field of life, it will be too strong to sustain. People will not be able, because everything they're built up to then was with the food. Deci când te întorci la stilul tău normal, oamenii vor realiza asta. So it is important to keep a link with the food, and the way to keep the link and not to go back on solid food right away is to keep liquid food as a base. O bază pentru asta este, sau ca legătură, este important să păstrezi acest mod de a te hrăni pe lichide până se face trecere. You maintain lucidity, you maintain your connection. Menții luciditatea și conexiunea. You maintain high empathy. You have happiness just in being and not in doing. Păstrezi o empatie înaltă și ai compasiune în a fi și bucurie nu numai în a face. You have all the benefits. Ai toate beneficiile. But if you don't see the benefits, then it's okay for everyone to go and eat solid food. Solid food is not a problem. Însă dacă nu vezi beneficiile, atunci nicio problemă, te poți întoarce la hrana solidă. But if you see that your lifestyle, that solid food is bringing you weakness, that you are enough of, you don't feel happy when you eat, then something is happening, and maybe you should be interested in vegetarianism. Însă dacă observi că atunci când introduci hrană solidă în corpul tău, cumva nu te simți parcă bine, atunci ai putea fi interesat în vegetarianism, pentru că ar putea fi calea ta. This is a safe way for everyone on this planet to start. Este un mod foarte sigur de a începe pentru oricine pe această planetă. You can just have 1 week or just a few days on liquids, on liquid calories. Avea pur și simplu câteva zile sau săptămâni de începe calorii lichide. And you just see how you feel afterwards. It is important for you to have your own experience. Și vezi cum te simți după ce este foarte important pentru tine să ai propria-ți experiență. Because the truth is what is your experience will become your knowledge. This is your truth, and it is worth all the truths of other people. Pentru că adevărul este că experiența ta va fi cea mai emblematică și va trona peste experiențele oricăror alte persoane pe care le au văzut. So what we have people doing 9-day process, and we have people doing 21-day process in our Pranic center. Sorry, we lost the connection for a few seconds. Could you repeat the last part, please? Yes, we are having two kinds of process. We are having a process in our Pranic center and process online also via internet. La centrul nostru Pranic avem practic două modalități, unul de a fi prezent fizic aici și via online, pe internet. So this process, the way we bring them is just a training. It's just to have an experience. Felul în care practic aducem aceste procese ca abordare este pentru a avea ca tu să poți să ai o experiență. 9 days is enough for people to have instructions how to continue afterwards alone.
9 zile e suficient pentru o persoană ca să poată realiza conform ceea ce se întâmplă, cum poate să continue după aceea. Many people after 9 days choose the option to go on 21 days. Mulți oameni după aceste 9 zile aleg opțiunea de a merge pentru 21. And after 21 days, they are able to continue in their life and bring that easily in their life because they don't feel hungry. They are not tired and they are full of energy and they are feeling good inside them. Și unii pot după aceste 21 de zile să aducă această experiență în viața lor pentru că ei continuă să se simtă plin de viață, energizați și fericiți în interiorul lor. So this is to be on the safe side for first experience. Asta e pentru a fi în partea sigură pentru prima ta experiență. Now, if you already have experience on fasting or you've already had a process or you're already breatharian, you can put some water days if you want on this. Dacă deja ai experimentat, atunci poți, de exemplu, să introduci un post cu apă, dacă dorești. And if you want, you can go on dry days also. Și de asemenea, dacă îți dorești, poți să mergi și pe zile uscate. But remember, the less calories you're going to have, the more the detox is going to be strong. Însă reține că cu cât mai multe calorii, cu atât detoxul tău va fi mai puternic. And if you're going to detox a lot for 9 days or 21 days, this is not going to be a happy process. Și dacă ai să încerci detoxifierea de la început pentru cele 9 zile sau 21, nu va fi pe uscat, nu va fi un proces foarte fericit. And then when you'll go back to your field of life, you will say to yourself, I don't want to suffer in my life. Și apoi când ai să revii la viața ta normală, în cercul tău, atunci să afirmi că nu-ți dorești asta în viața ta. This is why very rare are the people who, after a process, they continue if they have done their process only on water or on dry days or they have suffered too much. Lost the connection for a few seconds. Oh, sorry. It's the amount of suffering during a process, if is possible to diminish and to make the process very, very happier, introducing liquid calories. Cantitatea aceasta de suferință se poate diminua considerabil introducând aceste calorii lichide. Okay, in that way, you're going to be happy and you're going to bring this joy and this happiness afterwards. After the process, you'll be able, much easy way to continue on your own. Așa vei fi mult mai mulțumit, fericit și vei putea singur când revii să continui pe cont propriu această călătorie. Because what you want is to allow the possibility for you to change. Pentru că ceea ce trebuie de fapt să faci este să-ți permiți ca această posibilitate a schimbării. And the change is on months and years. You must see a very, very long journey. Și această schimbare trebuie să o vezi ca o călătorie lungă, de luni, de zile, ani de zile, poate. Because you need to change whatever to find balance with your energy and your lifestyle. You want to be in power with your freedom. În putere, în libertatea ta și trebuie să găsești această balanță între armonia, ceea ce devii și viața ta. So you need to understand what is there to change in your life. Your work, maybe your home, your habits, your belief system. All this will take time. Așa că vor lua timp aceste decizii pe care trebuie să le iei, înțelegând ceea ce trebuie să schimbi cu adevărat de la poate locul tău de muncă, casa ta și alte lucruri asemănătoare. And solid food is a disconnector. So if you eat too much solid food, it will disconnect you from reality and it will interrupt the connection with higher self and higher consciousness. Și practic această mâncare solidă nu va face decât să îți întrerupă sau îți îngreuneze legătura cu sinele tău superior. This is when you enter the world of suffering, the body of suffering, the illusion, the maya, the samsara.
Atunci intri în maia, în iluzie, în samsara, în acest corp al suferinței. Instead, if you find balance and you keep on a low profile with your density, you will have energy available in you that will not be used for the digestion, but for your living. Și atunci dacă ajungi la această balanță despre care am vorbit, acea energie care va fi surplus în tine va fi folosită nu pentru digestia ta, ci pentru viața ta. So what are you going to do with all this energy? This is very important also. What are you going to do with this? Și ceea ce vei face cu această energie este foarte important de asemenea. Because people are so much used to use the energy to eat and to sleep. Pentru că oamenii sunt atât de obișnuiți să-și folosească această energie în a mânca, a dormi, de exemplu. So you need time also there to understand what is happening to you and how you're going to change and organize your own life changing. Și e nevoie de timpul tău ca să înțelegi cum poți să-ți organizezi viața și schimbările care urmează să apară consecvent acestui stil de viață. So we have people doing each month they are having a process because they come back, they go back to their life and then they want to come back because they need support. Și astfel oamenii vor să vină aici pentru că au nevoie de acel sprijin atunci când vor reveni în viața lor normală. Support is fundamental. Suportul este fundamental. We are all one family, so you need to open to others that are on the same journey, and you need to unite, and you're not alone on the journey. Suntem cu toții o familie, o mare familie și atunci să știi că ai suportul nostru și că poți să te bazezi, nu ești singur în această călătorie. It's much easier now than 5 or 10 years ago. You have many groups on the internet, many socials about Bresserianism and Resperianism. Sunt acum multe grupuri care îți pot vorbi și grupuri de socializare pe internet despre acest proces al bretarianismului. There are many facilitators in every country now in the world. Sunt foarte mulți facilitatori acum în fiecare țară, acoperind întreaga planetă. There are also more festivals happening where gatherings of people that are sharing this lifestyle, like here in Romania. Sunt ca și aici în România festivale care urmăresc să aducă împreună acești oameni care împărtășesc același stil de viață. The world is changing, and it's changing because now is the moment where we can exchange information and exchange knowledge. Se schimbă și asta se întâmplă pentru că este momentul în care noi putem să facem schimbul acesta al informației și al cunoașterii noastre. But Bresserianism was always there since human being existed. Bretarianismul a fost de la începutul umanității, de când există oameni, practic. There are many saints in Christianity, many yogis in the mountain, and everywhere, every civilization, they had Bresserians. Sunt mulți sfinți în creștinism, sunt mulți mistici, yogi mistici care sunt bretarieni și avem în toate culturile astfel de exemple. I'm not a teacher, we are facilitators. We explain that the only technique to become Bresserian is just not to do this every day, to eat, basically. Nu sunt un profesor, însă sunt un facilitator și spunem așa că singurul mod în a ajunge să fii bretarian este în a nu face asta în fiecare zi la început. You will have some days, maybe a week of feeling not so great because of the physical detox. Poate că vom avea, să zicem, o săptămână așa în care nu ne simțim foarte grozav din cauza detoxului care se petrece. So take some liquid calories for the support, and like that you will have your normal lifestyle during. Așa că ia aceste calorii lichide pentru a te sprijini și vei avea astfel
o experiență normală. And you will see that after this week, you will feel different. You will feel stronger, you will feel more lucidity and more happiness. Și vei vedea că după această săptămână, de exemplu, te poți simți mult mai puternic, mai multă luciditate. The quality of your energy will be different. Your presence will be very, very much present. Calitatea energiei tale va fi mult superioară și prezența ta în sine va aduce o altă calitate. Naturally, you'll be able to breathe more. And this is why we use this word, the breatharian, because the breath will be very, very open, very, very strong, very deep. Natural vei putea să respiri mult mai profund, pentru că acesta va fi ca o expansiune a modului în care tu faci asta, foarte, foarte profund. Because of the peace you're bringing to your digestive system, Pentru pacea pe care o aduci sistemului tău digestiv, you'll be able to stay in your center and not to feel too much emotions. vei putea să rămâi mai mult centrat, fără să te împânzească toate aceste emoții. But you will have strong feeling of equanimity, strong feeling of sentiments. Însă vei avea un sentiment foarte puternic al acestui echilibru. Equanimity is also unconditional love. Putem exprima și ca iubirea necondiționată, într-o altă formă. The ability to open your space to everyone and to give to everyone. Abilitatea de a deschide spațiul către toți și de a dărui tuturor. You will be able to enter naturally in a state of meditation without having to practice so much. Vei putea natural, fără practică prea multă, să intri într-o stare naturală de meditație. Because true meditation is not eyes closed, but it is eyes wide open. Pentru că prin meditație nu este închis, ci înseamnă a avea ochii foarte deschiși. It is not only 1 hour a day, but it is 24 hours out of 24. Nu este decât o oră pe zi, dar este o oră din toate cele 24 ale zilei. Every instant to be able to live here and now, the only reality here and now. Fiecare secundă pe care ai putea să o trăiești în acest acum prezent continuu. Because everything is happening now. It's not going to happen. Love is not tomorrow and love is not yesterday. The power of love is right now. Nu se întâmplă nimic ieri și nu se întâmplă nimic mâine. Totul se întâmplă acum. Puterea iubirii este acum. Iubirea este acum. This is a sweet power. It is something that everyone can have because it is there. So you just need to reconnect. And this is sorry. O putere dulce pentru că te poți reconecta și fiecare se poate reconecta în acest fel. And hello, 5 minutes. Thank you, Cristiana. And this is the dissolution. This is the dissolution of suffering. Este disoluția suferinței, dizolvarea. And if there is, this is the strongest reason why I choose this lifestyle is because suffering does not appear anymore in my life. Acesta este motivul principal pentru care am făcut această alegere. Suferința nu mai există în viața mea. It is so amazing that the way you're going to feel inside your body and your digestive system, how is feeling in peace or not. Este fascinant pentru că modul în care te simți în pace sau nu, conform sau legat de sistemul tău digestiv. This is going to make the peace outside also. So if you are in war inside because you're bringing food and all your organ and all your system needs to deal with that food, you won't be able to see the beauty outside. Dacă ești în război în interiorul tău, pentru că toată mâncarea pe care o introduci face ca organele tale să fie într-o continuă luptă, nu vei putea să vezi rezultatul sau să reflecte asta asupra lumii exterioare. But when you're able to bring peace inside and you are having all your organs
are happy and they are giving you this happiness, and all your body is in your center, then you can really enjoy whatever happens outside. Însă vei putea să reflecți asta în momentul în care aduci acea pace în interiorul tău, egal cu ceea ce se petrece în jurul. So I invite you to have this experience, and it is a very strong experience. And this is why we created 9-day process, because it is enough days to have a first experience of this presence, of this peace inside. De aceea invităm pentru a experimenta această pace, această prezență interioară. So we invite you, of course, to come to our Pranic Center in Italy here. Așa că vă invităm aici la centrul nostru Pranic din Italia, dacă doriți. You can connect with me online. I'm available on Facebook or on socials. Vă puteți conecta pe Facebook cu mine online, sunt disponibil acolo. We have a website, www.praniccenter.com. Can you repeat, please? Yes, it's praniccenter.com. Ne puteți găsi pe Pranic Center, centru.com. We also have a festival here, but we don't know how it's going to be for next year. But we also have the Pranic World Festival here in Italy every year. Avem și aici în fiecare an un festival Pranic în Italia. Where Cristiana comes since 5 years now. She comes and she speaks. Thank you. Very beautiful. Cristiana vine ca speaker de 5 ani încoace, în fiecare an. So if you need, yeah. We have a question, please. Yes, sorry. People are asking where in Italy they can find you. Where they can find you? It's in the center of Italy. You just Google my name, Nicolas Pilartz, and you'll find the Pranic Center also. Nicolas Pilartz pe Google în centrul Italiei, dar o să găsiți detalii acolo. Nico, you know that where I live, o secundă, mă scuzați. Where I live, there's some place called the Valley of Cocore. Exactly where I live. Wonderful. If you come, we have a question. Yes. Someone was asking if you could say a bit more about what the liquid colors are meaning, or what do you refer to when you say liquid colors? So everything, it's important to have satisfaction. So it's important to have satisfaction with what you like most on liquid calories. It can be miso soup, it can be hot chocolate, it can be juices, fruit juices, it can be soups, it can be even if if there's one particular soda that you like, you know, just what is important is the happiness that is bringing to you. Okay, once we had a Brazilian that was drinking milk and Nesquik, and she was drinking 3 glasses a day, and she was very happy for years, and she was a grandma. So it's important satisfaction, but transform your life in liquidity, and you'll have great benefits. Este important să fii satisfăcut, să fii mulțumit. De exemplu, supa miso, sau am avut, spune, un participant care a consumat timp de ani de zile ciocolată caldă cu lapte. Și a fost o bunicuță, a fost foarte fericită de asta. Sau sucul tău preferat, orice consideri tu sau orice te face fericit, e perfect. Okay, thank you very much, Cristiana. Thank you. See you next year. Bye bye, everyone. Thank you. Bye. Just a second, I'll show you. I'll show you heaven. Yes. We forgot to turn the camera. I'll come next year for sure. Yes, welcome. See you here. Bye. Blessings. Thank you for everything. Bye bye. Blessings.